And thanks a lot for coming over, for joining our originals launch. And also special thanks to Mr. Mahesh Babu for being a brand ambassador and also for being part of our journey. And thank you very much. So before we go into the originals launch, I want to just give a quick update on where we stand from the last press conference to what we are today, what we have done. Just give a quick update, and then we go into the details on what our original strategy going to be. So from today, in terms of when we started 2006, we're one of the first companies to think about the way live TV and catch-up to be delivered over internet. And today we have more than 300 plus linear TV channels in almost all the South Asian countries. And also from a device perspective, we have 400 million living room households TV device reach, and also 5,000 plus movie titles. And also recently we launched a pay-per-view also. The movies, where a lot of people who don't have theatrical releases get the ability to reach the movie. So from a Yupptv perspective, we are one of the largest OTT platform in the world in terms of technology and also in terms of doing more than 400 plus, actually 300, but right now it is 400 plus channels in all the South Asian countries, which includes India, Pakistan, Nepal, Punjab. And today, if you see entire world, whether it is US or India, the way internet, the video is going is through the internet. Because in the earlier times, because the way technology was there, it was primarily the space. But very importantly, we are now joined and funded by KKR. Being a Hyderabadi company, KKR is assets of more than $100 billion. And in addition, the KKR has a team from Emerald. We as a Yupptv, our core IP is a technology IP, but the team from Emerald comes from media background. One of the board is joined is Paul. Paul used to head Star Asia Pacific, and Rajesh Kamath is the one who started Colors channel. So today Yupptv just not only the team, the partners are, the $100 billion funded KKR, supported by media executives. So that's what we are today. In terms of awards and recognitions, we are the only company for 2016 and 17 selected as the top 100 startups from Hyderabad. And we got ranked 16th in the yourstory.com. And in terms of the red herring, we made it to the top 100 top 100 companies globally also. So as I said, we have been the leaders in this space. We were the innovators in the content delivery. In 2006, we started with TV9 and MaTV with 2 channels back in 2006, and now we have more than 300 plus channels. Every single user, what he's watching, which device, we have 1.2 billion minutes every month people watch on the app. Actually, we are the 3rd largest for South Asian. I know the other 2 it has come recently, but we are the 3rd largest in the world with 1.2 billion minutes a month. So we exact point how many minutes we watch, which device, which location. So there's a lot of content, and also there's a lot of who's not watching the content. We are busy in our network. A lot of churn happens. So your parents come to the US, when they go back, they churn out. Fill those gaps within our network where there's a movie type quality content. There is in India where there's an age group between 25 to 35 who's not watching the TV shows. So that's the space we want to fill the gap, and we started. And as I said earlier, current limitations is the barrier is a TV network, and we've been working with the experts from the film industry, TV industry, and also youngsters. A combination of that, we have come with this original content. Is to create on par with cinema, for the digital audience. That's what our focus has been. And basically, it's a engaging storytelling and like an episode. It could be a 10 episode format. It could be a seasonal format. And at least it would be 1080p. In the future, we are also 4K ready, but right now we are focusing on the 1080p. And also talent from
movie industry. That keeps the bar high on the content. So for content creators, there is a high flexibility without any limitations on the broadcast. You have, and the new opportunities for both existing and aspiring content creators. And also with Yupptv, you have the global reach. We have also looked at content being created in the Hindi side. But so we want to focus regional, which is Telugu, Tamil to start with, and then expand in Yupptv. So we have, let's say, 100 minutes coming from Yupptv network. Our goal is to make 15 minutes come from our own original content. So we discussed a lot about how to get to the best content available. His director Lakshman to give him of Vision Times from Chennai. Vision Times does 5,000 hours of TV shows. Ashwini Dutt Garu been there for a long time, giving great movies, and we are very honored to have you, Swapna, as part of our association. And Swapna also have been spending a lot. Also, I think a lot of the youngsters. In 2006, I met Sridhar for audio rights. Being an enterprise. చాలా అంటే సినిమాకి స్టోరీలు రాయాలనుకున్నప్పుడు చాలామంది రైటర్స్తో ఇంటరాక్ట్ చేసి అంటే మన టేస్ట్కి మన సెన్సిబిలిటీస్కి మ్యాచ్ అయ్యే ఒక టీం ఫామ్ అవ్వట్లేదే అనుకుంటూ ఉన్న ఒక టైంలో సింప్లీ ఉన్న ఒక ముగ్గురు నలుగురు టాలెంట్స్ని కూడా మనం పోగొట్టుకోవద్దు మన టీమ్గా అనుకుంటూ వాళ్ళు ఎంజాయింగ్ లైక్ ఫార్మింగ్ సమ్ స్మాల్ ఐడియాస్, థింకింగ్ ఇన్నోవేటివ్లీ అండ్ ఆల్ దట్. యాక్సిడెంటల్గా కోయిన్సిడెంటల్గా ఉదయ్తో పరిచయం జరిగింది. సడన్లీ ఇట్ బికేమ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్, అండ్ ఆల్ టుగెదర్ మా టీమ్ మెంబర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 వెరీ గుడ్ యంగ్ అప్కమింగ్ టాలెంట్ ఫామ్ అయ్యారు కంపెనీలో. మెయిన్గా వాట్ ఇట్ డస్ ఈజ్ ఇట్ నర్చర్స్ మోర్ రైటర్స్ to properly develop content, character-based, author-based content. And that's what all the web series we see abroad, like Game of Thrones, like Breaking Bad, they are all properly developed characters, properly written screenplays. So, in fact, eventually, if we do it right, it will even change the way you write for films, the way the films are developed and all that. So, the proper, oka very good contract aindi ma company kuno Uday kino madhilo. And as a first installment, we picked a very small, light-hearted rom-com. It's not like very intense or anything, simply entertaining rom-com. But further, next 1-2 seasonal content is going to be very arresting, very engaging. All those screenplays and stories have been, we logged them. And my other associate Lakshman and one of the writer KK, they are the main backbones of developing those series. So I hope they will all entertain you very well. So I'm just trying to do my best, being as a supervisor or a curator for a quality content from my team. And I hope I will meet Uday's expectations and take it forward to new, frontiers. Okay. Thank you. Thanks. Congratulations, Uday. It's a great way to launch the originals with the original superstar being here. And Deva, looks great. We hope we also do some quality stuff for you. As you said, content is definitely the king, and it's just the delivery medium which is constantly changing, or rather it's definitely changing now. I think we're in the middle of, like bang in the middle of a great evolution, and we're very happy to be a part of this evolution. We at Vaijayanti always try to be a part of the change, and with 40 years of experience in filmmaking and 10 years of experience in television, we are here to spread our wings into the new change, and the new division of web content in Vaijayanti is going to be called Early Monsoon Tales. And yes, we couldn't have asked for a better platform than to launch ourselves, and thank you so much. Very soon we'll launch something as good as this. Thank you all.
Hello, అందరికి నమస్తే. First of all, congratulations Uday on new initiative Yupptv Originals, and I'm really happy to be part of the new initiative. So నిన్న Yupptv టీమ్ మెంబర్ కాల్ చేసి ఒక 2 minutes మాట్లాడాలి అని చెప్తే ఏం మాట్లాడాలి అని ఆలోచిస్తే నాకు నా మైండ్లో మొబైల్ గుర్తొస్తూ ఉంది. అంటే Yupptv అనగానే మొబైల్ కాంటెంట్, మొబైల్ గుర్తొస్తూ ఉంది. సో అప్పుడు అంటే మహేష్ బాబు గారు దీని చీఫ్ గెస్ట్ అనేసరికి ఆ మహేష్ బాబు గారి సాంగ్ గుర్తొచ్చింది సార్. టక్కరిలో సాంగ్, నిండు చంద్రుడు ఒకవైపు, చుక్కలు ఒకవైపు, నేను ఒక్కడిని ఒకవైపు, లోకం ఒకవైపు. అలా ఇప్పుడు కాంటెంట్ రిలేటెడ్ కూడా మనకి మొబైల్ అంతా ఒకవైపు ఉంది, రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతా ఒకవైపు ఉంది. టోటల్ థియేటరికల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్, మిగతా ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతా ఒకవైపు ఉంటే మన మొబైల్ ఒకవైపు ఉంది. సో ఇట్స్ సో ఇంపార్టెంట్ టు జనరేట్ గ్రిప్పింగ్ కాంటెంట్ ఫర్ ద మొబైల్ అని అనిపించింది. సో ఇప్పుడు సినిమా కాంటెంట్ విషయానికి వస్తే వీ హ్యావ్ సో మెనీ పారామీటర్స్ లైక్ బడ్జెటింగ్ కానీ, లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్, స్టార్, ఇవన్నీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. టీవీ విషయానికి వచ్చేస్తే మనకు బ్రాండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద టీవీ, తర్వాత స్లాట్, ఏ టైమ్ స్లాట్, ఇలాంటి పారామీటర్స్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు mobile content, we have only one major parameter, that is gripping content, quality gripping content. So ఈ విషయంలో మనందరం అంటే ఉదయ్ ట్రస్ట్ చేసిన మనంతా కంటెంట్ పార్ట్నర్స్ అందరూ కూడా విల్ ఫోకస్ ఆన్ ది గ్రిప్పింగ్ కాంటెంట్ అండ్ విల్ షూర్లీ మేక్ యూ ప్రౌడ్ ఉదయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. Yupptv నాది పరిచయం కొంచెం విచిత్రంగా జరిగింది. అబౌట్ 1.5 years యూఎస్కి వెళ్ళాను. ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను. మామూలుగా ఏదో టీవీ ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే పర్లేదు యప్లో చూద్దాం అన్నారు. నాకు యప్ ఏంటబ్బా అనుకున్నాను. సో ఐ థాట్ ఇట్స్ సమ్ డాంగిల్, మన యాపిల్ టీవీ లాగా ఏంటో అనుకున్నాను. ఇక్కడ అమెరికాలో రకరకాలుగా ఉంటాయి కదా. అసలు నా ఫస్ట్ ట్రిప్, సో కొంచెం అన్ని అలా చూస్తున్నాను నేను యూఎస్లో. కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఇంకో ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్తే మళ్ళీ టీవీ గురించి మాట్లాడితే మళ్ళీ యప్ అంటారు. ఈ యప్ ఏంటబ్బా అని అడిగాను. అప్పుడు పెడితే చూపించారు. అసలు ఏ ఇండియన్ టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్ చూడాలన్నా కూడా Yupptv అన్నట్టు ఉంది, ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, అండ్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇంట్లో నాన్నకి, అమ్మకి, బామ్మకి ఎవరికి ఏది కావాలన్నా రికార్డ్ చేసేసి చూసేస్తున్నారు. సో వీ వాచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ Yupp. సో ఫస్ట్ టైం ఐ రియలైజ్డ్ Yupp has become like the Ambika Darbar Batti of online platform. And I thought, wow, I mean, this is pretty impressive అనుకున్నాను. ఇలా ఇండియాకి వాళ్ళను Mahesh Babu Yupp. I said, okay, this is really big. So that was my first introduction to Yupptv. Coming to why I got involved, మేము కథలు చెప్తామండి. బట్ సినిమాలో కథలు చెప్పేటప్పుడు మనకు కొన్ని భయాలు ఉంటాయి. ఇలాంటి కథ ఆడుతుందా, చెప్పగలమా, హీరోలు చేస్తారా, చేయరా, ఎక్కడి వరకు ఆడుతుంది, ఏ సెంటర్, బి సెంటర్, సి సెంటర్, అన్నీ ఒక మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటాయి. భయం లేకుండా కథలు ఎప్పుడు చెప్పగలం? ఒక డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నప్పుడు. సో ద మినిట్ Swapna told me that Yupp is offering us a digital platform and we can tell different kind of stories అనగానే I thought it's fantastic. ఎందుకంటే నేను పర్సనల్గా నెట్ఫ్లిక్స్ ఇలాంటి బాగా చూస్తూ ఉంటాను. క్రౌన్ అని ఒక అద్భుతమైన సిరీస్ చూశాను రీసెంట్లీ ఆన్ క్వీన్ ఎలిజబెత్. ఒక సినిమా కంటే 100 రెట్లు గ్రాండ్గా తీశారు. ఆ కథ చెప్పడానికి మీకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామే కావాలి, బికాస్ యూ కెనాట్ టెల్ దట్ స్టోరీ ఇన్ 2.5 hours. సో వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు చెప్పలేము? మన దగ్గర ఇలాంటి బోల్డ్ కథలు ఉన్నాయి, ఎందుకు చెప్పుకోలేము అని నన్ను అనిపించింది. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద స్టార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ రియలీ బిగ్. అండ్ ఐ సీ యువర్ విజన్ ఇస్ హ్యూజ్. అండ్ a great journey always starts with a huge vision. And they're very sorted and Yupptv. నేను చాలాసార్లు వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. they've given us lot of presentations. So I think they're going to be one of the absolute top platforms for some great content. And ఆయన ఎప్పుడు కలిసినా మాకు చెప్పేది ఒకటే, we want this to be on par with any national, international content అండి. we want it to be as good. అదొకటే నొక్కి చెప్తా ఉంటాను. సో on our end we'll try to do the best, ఉదయ్ గారు, and wish you all the very best. సో మంచి కథలు చెప్పుకునే ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్. అండ్ when I walked in here, I see Deva, I see Sridhar garu. Birds of a feather flock together antaru. So surrounded by friends, surrounded by great filmmakers. So hope this is a beautiful journey to start off. Thank you. I take this opportunity and happy and proud to associate with Yupptv. Thanks Uday for giving us this opportunity. And really a cool logo
logo we want to say. The team has put a lot of efforts. While we were discussing, you said that the engagement is a key factor. I can see this original has a lot of engagement. You've given a lot of space so that people will look at originals without disturbing your brand logo. Really appreciate the team effort, this logo. So Trendload is very happy and be part of this association. And as Uday mentioned, we are part of Vision Times. Vision Times have been established as one of the leading media player in this industry for the last 3 decades. So Trendload is a 2 years old a brand of Vision Times. We want to create the same magic of what Vision Times has done in the digital media space. We hope to do that. So we are going to do 2 web series. One in Tamil by Surya Narayanan. And thanks Surya Narayanan. He is one of the key ADs of Gautam Menon sir to associate with us. And one Telugu is going to be done by Mahi. And he is a young, passionate storyteller. And we are happy to associate with them, to bring them to Yupptv to do the web series. Very great. And also at the same time, I also want to mention the way the journey, because I've been associated with Uday for the last 12 years from my Saregama days. The journey has been tremendous, and I really love to appreciate. And we can name a few platforms in India today which have survived more than a decade. And there's only one platform which I've been seeing been surveyed more than a decade and been doing tremendously well. The way in which they approach each and everything. So, Mr. Mahesh.